offering you a full ride scholarship itu balik Fullerton, dan itu kejadiannya pas di hotel di Surabaya. You won't be the last from Indonesia though. Are you open to recruit more girls from Absolutely. Indonesia? Come on over, girls. Yeah, I would love that. Guys, karena gue nggak punya tripod, jadi lo nontonin Maxine aja ngomongnya. Nggak usah lihat gue. Jadi kita hari ini lagi di kantin Riordan. Kau makan di sini? Iya, kalau lunch sarapan gue di kamar sih. Oh, di kamar. Di kamar gue udah siapin roti sama Nutella, tinggal oles-oles ya kan. Terus dinner juga di sini orang-orang. Oh, seru dong ya, anak-anak SMA gitu. Lumayan. Nah, guys, jadi ini saatnya lo terakhir lihat gue, sekarang lihat Maxine aja. Max. Awkward tuh gue biasanya berdua ya. Biasanya berdua kan, sekali ya sendiri lah. Kan ini feature lo. Jadi kita mau ngobrolin tentang, of course, big congratulations dulu. Udah sign sama Fullerton. Waktu signing day diceritain dong gimana? Signing day, jujur happy banget, asik. Dan kayak jujur deg-degan banget, soalnya kan temen gue tahun lalu bikin pidatonya panjang banget. Terus disuruh say couple words, gue langsung kayak aduh ngomong apa, kayak pengennya ngomong bahasa Indonesia, tapi kan yang datang juga semua yang di komunitas di sini, jadi akhirnya bikin half Indonesian sama English. Terus gue bikinnya short and sweet karena deg-degan banget ngomong lama-lama di mic, tapi juga pas signing tuh kayak lega, akhirnya udah komit, udah pasti, terus udah deh, jadi senior year bisa lebih lepas lagi. Terus banyak banget yang datang, keluarga aku, ada Om Jeff, ada keluarganya Om Ambi, ada keluarga dari Papa juga. Terus lucunya mereka bikinin aku cut out board of each member of my family yang di Indo, jadi ada foto keluarga lengkap tapi pakai cardboard. Lucu ya gitu deh, men. Dan sekarang kita ngomongin dari awal dulu lah ya. Kan Maxine pindah ke Amerika, memang goalnya untuk dapat scholarship Division 1. Pertama kali mendapatkan offering letter, itu dari siapa dan gimana perasaannya? Pertama offering letter itu Fullerton. Oh, Fullerton langsung? Paling pertama ya? Paling pertama. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh lebih ke interest, kayak kontak pertama, kontak kedua gitu-gitu. Tapi kan kalau kontak not necessarily offer. Jadi offer yang benar-benar phone call, terus we're offering you a full ride scholarship, itu balik Fullerton. Dan itu kejadiannya pas di hotel di Surabaya. International call? Iya. Oh, wow. Di Surabaya. Terus video call bareng Om Jeff, Mama, Papa, sama Coach Harada, Jeff Harada. Terus kita telepon, ngobrol, terus langsung di offer on the spot. Dan itu langsung kayak wow, karena kan balik Indo tuh sempet deg-degan juga kan buat timnas yang ke Cina, FIBA. Tuh soalnya kayak pulang nih tapi belum dapet apa-apa juga, baru kayak interest kanan kiri, baru talking to coaches gitu. Tiba-tiba pas baru hari pertama tidur, besoknya langsung dapet offer, terus langsung kayak yay. Nangis nggak? Nangis pas matiin. Terus ketemu Mama, kan Mama nyamperin ke hotel karena pertama Mama juga baru nganterin, terus langsung pelukan, terus kayak yay satu. Nggak lama, kayak 30 menit kemudian ditelepon CSUN, terus langsung kayak offer. Terus kita langsung kayak kayak baru satu, terus langsung kedua. Terus gak lama besok paginya ternyata tuh Portland State nelfon Coach Kelsey. Terus dia langsung kayak, Maxine, I know you're on the road, kayak you're like playing, I wish you good luck, and I'm on the road too, but I just want to let you know I'm gonna offer you a full ride scholarship. Terus langsung kayak, wah gila, 3 in like 24 hours. Wow, jaraknya 24 jam aja. 24 jam series, kayak itu bener-bener 24 jam. Terus Mama cuman kayak, wah thank God lah, kayak berkat Tuhan juga kan, kita nggak pernah tahu, kita lagi di Indonesia emang. Udah kayak ya udah pasrah aja, siapa aja yang ini sebelum senior year. Ternyata dapet 3 langsung dapet 24 jam. Kayak wow. Itu mereka nonton Maxine di mana ya? Apakah semuanya sama, nonton di game yang sama, tiga-tiganya kampusnya tuh gimana? Kalau yang CSUN sama Fullerton mereka nonton di game yang sama. Portland tuh mereka nonton di turnamen yang sama, cuman kayaknya nggak di game yang berbeda, atau mereka ada tapi di court sebelah, tapi bisa lihat ke court aku gitu. Itu mainnya di LA ya? Iya, di Ladera Ranch. Itu waktu itu AAU Summer League buat high school. Oh, oke. Ya, jadi kayak AAU-nya buat tim high school basketball travel gitu. Drop berapa tadi katanya?
di final apa di mana di semifinal? 26-ish. 26, 25. that's I don't why. know, 20-ish. Langsung maybe. dapet makanya. Tapi kan kita ngomongin nih kan kita orang Indonesia nih nggak pernah mengikuti apa unofficial visit, belum pernah ngerasain Oh, unofficial iya. visit. Pengen tahu waktu itu berarti ketiga-tiganya apa cuma dua ya? Dua deh. Dua Ya Om. officialnya. Oke. Itu Kalau- biasanya ngapain aja sih? Official tuh first they fly you out Diterbangin Or- gratis nih ya? gratis, Ah. dibayarin. Kalau itu kan nyokap sama gua kayak kita sama deh flightnya, gua lupa. Terus itu dibayarin, terus kita dijemput di airportnya. Kita jemput, they take you on a school tour, terus sambil school tour juga kenalan sama kayak official staffnya, terus kayak dibawa ke visionya, kenalan sama visionya, sama PT trainernya, sama semua apa ya, semua yang akan ada di kecimpung di basket kamu nanti di kuliah. Terus dari situ kita lunch atau snack lah, kita snack bareng coach ngobrol. Terus dari situ udah baru kita ke basketnya, ke lapangannya. Terus habis itu kita photoshoot, kita coba gearnya apa aja, kita lihat locker roomnya, kita kayak lihat oh ini gearnya kira-kira setahun dapat berapa, sepatu, dapat jersey, dapat shooting shirt, everything like gear wise. Habis itu kita ketemu academic counselor kita, kayak kita ngomongin future kita di kuliah ini. Gak cuma basket kan, kita harus education juga. Nah educationnya kamu mau apa, jalurnya apa, terus majornya apa, kira-kira S2-nya mau ngapain, terus all the education programs they have for the athlete. Terus mereka ngomongin juga kayak yang di-mention Coach Harada itu mereka itu ngadain event kayak gathering di mana itu kayak alumni basketnya juga sama perusahaan mereka. Terus kita belajar kayak CV training or like interviews gitu-gitulah. Nah dari situ kita dinner sama Oh ketemu timnya? teammates-nya juga. Ya, Wow. tapi yang pas di Portland State aku ketemu seniornya yang 5th year playing sama dua kayak sophomore sama junior. Terus kita makan lunch bareng-bareng. Kayak it was different. Kalau yang Fullerton kita makannya rame-rame, coachnya yang ngobrol sama pemainnya juga sama coachnya. Tapi karena aku datang pas mereka mau pulang, jadi cuma ada beberapa yang live in the area yang datang. Kalau sama Portland State aku pergi kayak makan sama dipisah, mama pergi sama coachesnya, terus aku pergi sama pemainnya, terus jadi ngomongnya lebih lepas lah. Kalau ada nggak ada pas ada coach tuh ada deg-degan, tapi kayak ini lebih lepas. Terus dinernya baru rame-rame lagi. Itu ngerasain gak sih kayak nembak-nembak di gymnya gitu? Iya boleh, kalau mau boleh. Kayak kita aku lihat the whole thing. Cuman karena mereka nggak ada kayak practice, tadinya mau diajak pas ada practice jadi lihat kayak situation gitu. Tapi karena udah pada mau libur, it was their summer break juga. Jadi aku kayak cuma lihat behind the scenes ya. Photoshoot pakai jersey kampus ya? Iya, keren banget sih Itu. itu karena mereka ternyata photoshootnya itu sebebas itu, kayak kamu mau pilih sepatu apa aja boleh, terus kayak mau pilih kaos kaki yang mana aja boleh, jersey warna apa aja boleh. Terus aku kayak wow keren banget. Aku ambil foto-foto di locker roomnya juga sih. Nomornya dua-dua semua? Dua-dua. Terus kayak sebenarnya boleh milih pas datang tuh ditanya mau milih jersey berapa, tapi ada sizingnya yang mereka punya dan gak punya kan. Terus 15 yang mereka tuh XL apa gede banget, terus dua-dua tuh pas ukurannya M. Jadi kayak aku ya udah dua-dua. Kok apa? Ini during the whole process, your mom ikutan semua pas ini? Iya, dan itu kita karena mama was here buat nemenin my grandparents. Dia itu cuma bisa jauh dari my grandparents sekitar 5 hari. Jadi we did the Portland State and Fullerton itu in 2 days. Wow, 2 capek days. sih. Kita besok paginya kita flight paling pagi ke Portland. Terus dari Portland mama pisah ke New York. Terus aku udah balik ke LA lagi karena aku masih mau hangout sama Om Jeff gitu-gitu. Terus ya udah baru balik lagi San Francisco. Akhirnya kenapa memilihnya Fullerton? Gak tau, it was just the feeling when I came, kayak I just know I fit in. And then I really like the campus karena kampusnya itu beda. Kalau Portland was a city campus, it was like in the city. And then kalau Fullerton it was like campus berasanya kayak di sekolah, di kuliah, kayak everything distance wise, gak yang kayak harus jalan 3 blok turun atau apa. Jadi suka aja dan merasa cocok sama
values-nya Coach Harada, dan my parents really liked it juga. Dan apapun yang mereka ngerasa itu safe buat aku juga berasa lebih safe buat diri aku sendiri. Pas ngomong sama Coach Jeff Harada itu, apakah udah ngomongin kayak, oh ya tahun depan mau role-nya Maxine di sini seperti gini gitu? Ada nggak sih ngomong-ngomongan gitu? Ada, kayak lebih kayak aku tuh di offer ke sini tuh mau dimainin posisi berapa. Jadi aku bisa ada goal sendiri di high school seasonnya. Oh, aku mau latihan di ini sama ini. Terus kayak posisi ini, apa mungkin gerakan ini itu. Ada dia mau main aku 1, 2, 3, 1, 2 sih kayaknya. Tapi I think it's more of like a 2, a shooting guard, karena aku lebih slicer kan. Lebih pick and roll mainnya gitu-gitu. Tapi dia juga mau nanti latihan juga jadi point guard, maybe, we'll see. Karena he said that I have the court vision for it, and then I bring the ball pretty fast. Cuman gitu, point guard kan lebih set play. Tapi kayak dia punya pemain lain yang main point guard, jadi aku lebih berharap main guard. Lebih comfortable main 2 lah ya? Iya, 2-3 sih. 2-3, tapi kalau 4 udah nggak mungkin kayak di Amerika. Kayaknya kalau di Jakarta masih bisa 4-4, tapi sekarang udah nggak bisa. Tapi perasaannya gimana sekarang udah kayak you are a D1 recruit? Iya. How you feeling gitu? Akhirnya lewat waktu itu kan kita sempat ngobrol, Maxine kayak takut, oh ntar kok nggak ada D1 offer gimana ya Iya. gitu kan. Sekarang udah relief atau gimana sekarang? Relief, tapi kayak the work just is starting. Kayak benar-benar, karena high school and college itu different. Kayak, aku udah lihat sama my friends yang sekarang main D2, D1, kayak it's very different. Kayak competitive-nya, kayak kalau di high school kita kadang-kadang masih bisa kayak santai gini-gini. Enggak, kayak di college tuh mereka bilang kayak nggak bisa santai, kayak every day is a challenge for you, kayak everybody's killing you for minutes gini-gini. Ya lebih konsisten aja biar kayak nanti di kuliah bisa dapat minute yang baik lah. Deg-degan sih sebenarnya, kayak siap gak siap aja, tapi emang harus siap aja. Dan ternyata bisa loh kayak D1. Kayak ternyata gue masih termasuk di 0,1%-nya itu yang main D1. Pemecah rekor loh, Riordan. Belum pernah kan? Sejarah kan? Iya. Sejarah pertama D1 athlete. Yeah. Feel like a star walking around campus. Ya, itu keren sih, kayak bisa nggak cuma di Indonesia bikin history, ternyata di sekolah ini juga bisa bikin history. Itu keren buat aku, kayak it's like wah ternyata inilah. Tapi di satu sisi belum menang championship, kayak masih pengen menang liga sama sekolah, karena kemarin baru menang football league kan. Oke. We won the champion with the football team. Aku kan tiba-tiba main football, jadi kayak ya Main itu football? udah flag football. Oh, flag football. Oke, flag football. Tapi sekarang maunya di basket ya, karena I came here for basketball, jadi pengen coba menangin. Dan sekarang kita punya height advantage, kita punya pemain-pemain baru internasional juga, and I think we can win karena we as a team now we are growing, dan kita berkembangnya sangat pesat jujur dibanding tahun lalu, karena ada height advantage dan size advantage, jadi I think we can win. Kan Maxine sekarang udah went through everything. Kalau kan banyak yang nanya gimana sih caranya untuk dapat scholarship gitu loh dari college ini gitu. Kalau Maxine bisa kasih mungkin advice untuk orang tua yang masih mungkin anaknya SMP atau SMA, kira-kira apa? Biar bisa dapat mungkin kayak Maxine kesempatan untuk bisa dapat scholarship college di sini. Surround yourself with the right people menurut gue. Kayak jujur aku berterima kasih karena I was surrounded with the right people pas dari klub, orang tua aku juga, dan orang tua aku juga nggak yang oh kayaknya Maxine gak bisa gitu, tapi mereka yakin aja dulu. Apalagi anak kalian, you have to hustle on the court, kayak hustle, grinding, hustle on everything you do on and off the court. Karena di sini pun aku di sekolah, mereka nggak cuma lihat aku as an athlete, they see me as a student juga kan. It's always student first then athlete. Jadi please jangan sampai orang-orang di Indonesia lihat kayak oh cuma main basket doang. Enggak, it's not all about basketball. Karena if you don't have the grades, you don't play on the court. And then if you do bad school, you don't play on the court. Jadi surround yourself with the right people. Strive for your education. Harus kesini early juga kali ya. SMA 1 mungkin harus pindah ke Amerika kali ya. Ya, kalau aku dari pengalaman aku pindah junior. Dan menurut aku pas udah ngeliatin proses ini, akhirnya tetap bisa. Tapi maybe kalau aku pindahnya kelas 10 tuh lebih siap lagi. Karena ternyata it's a bit hard to get
offers di kelas 11 karena kayak orang-orang lihat kamu dari kelas 10, baru nanti mereka kayak kontak, terus kelas 11 kamu mainnya bagus, baru mereka kayak over. Kalau aku kan kayak bener-bener dipepet semua di kelas 11. Nah kayak mungkin kelas 10 pindah, atau ya kalau emang sanggup dari kelas 9 dan hidup di sini sendiri ya silahkan. Tapi kalau aku bilang kelas 10 pas lah. Terus lagi ya, paling itu ya, jangan pernah putus asa aja sih. Kayak lo harus hustle di lapangan, kayak mau se-bad game apapun itu, lo nggak scoring, it doesn't matter, tapi the small thing matters. Kayak lo defense bagus gak, lo hustle for the ball gak, you die for the ball, or like just picking up your teammates, how you encourage your teammates on the sideline saja ternyata coaches think about it. Jadi kayak bener-bener it's 360 kalau kata my mom, it's always 360, you have to be aware of everything and anything. Ya gitu deh. Wow, semua ngaruh ya pokoknya, every little bit details. Everything, kayak even the things that you don't think it's like impactful, ternyata it's impactful. Kayak ternyata kayak teman lu jatuh terus lu bangunin, kayak pelatih, oh lu good teammate, lu mau ini, dan gak cuman sekali kayak lu ngelakuin itu terus, ternyata oh pelatih ini ngeliat kayak oh lu emang care, you don't care just for yourself tapi you care for your teammates. By the way, di sini Maxine kok skills development gimana ya? Kalau di sini kita sekarang di latihan juga ada, kita ada kayak 15-20 minutes kayak guards and post. Dan karena aku kayak kadang dibilang big guard, kan big guard tapi kadang bisa jadi forward juga. Karena kadang ada place for the big guards to get open atau get inside. Nah jadi aku suka switch sama post sama guard latihannya. Terus kalau pagi aku masih latihan shooting di City College sama Uncle Vale. He's such a nice guy, he's a great guy. He trains like a lot of NBA and college players gitu-gitu. Dan dia kayak pas summer tuh banyak D1 perempuan, D1 athletes yang latihan ke dia. Karena mereka dulu juga anak-anak Bay Area kan. Jadi aku latihan sama mereka, jadi latihan terus mereka kayak lu bisa main D1 gitu-gitu. Kayak mereka selalu encourage aku, terus mereka kayak I'll get you in contact with ini sekalian networking gitu-gitu. Ya asik juga, and they're really nice. Terus kalau nge-gym, aku ada nge-gym kayak program gitu dari salah satu pelatihnya Abraham, Kobram. Tapi di sini juga ada tim practice sama tim. Cuman karena udah mulai pre-season, kita cuma 2 kali lift, tapi sisanya aku 4 kali seminggu pakai programnya dari pelatihnya Kobram. Wow, 4 kali seminggu ya lifting ya? It's not bad. Kayak soalnya disesuaiin juga karena mau latihan. Tapi kalau emang capek dan minggu ini nggak bisa 4 kali, kayak ya udah, karena kan aku lift 2 kali lagi full body sama tim. Ya gitu deh. Mentally ada special preparation nggak untuk, kan D1 is a different beast dari sekolah dari sekolahnya, dari kayak workoutnya, dari mungkin seberapa kompetitif antara sama teammates-nya. Apakah lu nanya orang kayak mungkin asking around like how should I prepare for D1? Iya, kemarin sih ketemu salah satu sekarang jadi pelatihnya USF, yaitu pacarnya Malik Thomas. Terus aku nanya kayak apa yang harus aku prepare buat kuliah, karena kan she been through it and now she's coaching and now she has the view of a coach kan. Terus dia bilang yaitu little thing matters. Kayak if you win the sprint, if you win the rebound, you win the box out drill, kayak every little thing matters. Kayak you would get more minutes than people that are scoring in practice karena you win sprints. Kayak they appreciate you of doing the little things. Terus dia bilang kayak just come in not trying to be your best but trying to learn, kata dia. Jadi aku kayak lebih open minded aja, kayak aku ke kuliah bukan yang kayak oh gue ini loh yang pas di SMA, enggak, karena you're starting over, kata dia, and then you're trying to prove something new lagi. Excited banget tapi deg-degan, cuman kayak ya let's see what happens, karena masih senior year. I just want the senior year to go well and nanti go better lagi for college is the next step lagi. Enjoy dulu lah senior year. Enjoy senior year, udah nggak ada beban lagi kan. Tinggal main, menang, ya fun lah. Terakhir lihat Kyra nggak kemarin? Ankle breaking, terus floater game winner. Sumpah, aku nonton live. Aku nonton, I woke up for that game. Kayak some important games, aku masih belain bangun pagi kan. Iya, begadang bangun pagi. Biasanya sih tidur dulu, bangun. Soalnya kan pagi latihan, jadi kayak. Tapi aku nonton itu kayak she's
She's my point guard. She's my Jago banget ya. Jago. Iya. Gila. Sumpah kayak gue nonton itu kata udah kayak merinding, gemeter, udah gitu kan kayak she was down kan, seri. Terus aku kayak duh menang gak ya atau overtime, kayak overtime tuh aku udah ngeliat timnya tuh kayak berdua udah capek banget, kayak jangan overtime please, gue juga capek nontonnya kayak. Terus ternyata dia ankle break, dia floater terus and one, terus aku cuman kayak God is great, kayak udah gitu Kira nunjuk ini kan, terus aku kayak emang God is great, gue bilang kayak Sup, Ke? Proud of you. Thank you Max. Good luck you. senior year. Thank you juga. Nanti kita bertemu lagi di Fullerton lah ya. Amin. Okay, thank you Max. Thank Bye-bye. you. We are here with Coach Will. Coach, how you doing? Good. How are you? I'm good, man. Thank you so much. And Coach Maxine, make a history. First ever D1 recruit for Riordan. Just how proud of you? How proud are you of her going to D1? Incredibly proud, man. I mean, you know, she's come here, worked her tail off the entire time, and just been really focused, right? And this year, really coming in and being a leader, you know, and it's incredible, you know. So really excited for her. What do you think she needs to improve in preparing to go to the next level? Yeah, I mean, we've been talking about consistency, right? Stacking days, coming in and being the same player every day, and that's something that a lot of high school kids struggle with, right? And I just keep trying to get her to understand college Division I. They don't have time for that, right? You have to be consistent. Skill-wise, I think she's got to continue to improve the consistency on the jump shot, specifically the three-pointer. But continuing to get there. She's putting in the work every day. Do you think she needs to learn to play point guard more? I think that that there's definitely some areas of growth there where she can be a little bit more fluid with the basketball. I think that she'll be okay being an off guard as well. But I mean, teams like to have more than one playmaker on the court. So even if you're not the point guard, you got to have that ability, right, to run the team and play make. So. With Maxine going to D1, what does it say about your basketball program at Riordan? Well, I hope it says the direction we're headed in, right? It's only been 5 years since we started the girls' side. The school was all boys for 75 years, so pretty exciting times. She won't be the last. Let's put it that way. Hopefully she won't be the last from Indonesia, though. Are you open to recruit more girls from Indonesia? Absolutely. Come on over, girls. Yeah, I would love that. What about the boys? They can come too, for sure. Absolutely. There's kids from, I want to say like 20 countries in our boarding program now. There's 85 kids living on campus, so it's been phenomenal. What would be the best advice, though, for overseas parents that maybe doesn't know how to get a scholarship from college? What would you say, though? What would be the best advice? I mean, honestly, like, come early. Like, I think Maxine came at the perfect time. Her junior year, so she had a year to get here, get adjusted, had a summer of playing travel basketball and being in front of coaches, and then now has a senior year to really flourish, right? When you come over for 1 year, it's tough, right? Most of these coaches have done their recruiting by the time you're a junior, you know what I mean? So that would be my advice. Get them here as early as possible if they want to plan to come over. So will you be planning to go to Fullerton to watch her? Absolutely. I can't wait. It's going to be a exciting time, and it's a beautiful area down there. She's going to have a lot of fun, and I know she's going to do well on the court too. Thank you so much, Coach. No problem. Thank you.